بداية مع النشيد الوطني اللبناني. Please rise for the Lebanese national anthem. معالي وزير الثقافة الدكتور محمد داوود، إذا بتسمح لي رح بلش introduction باللغة الإنجليزية وكمل بالعربي. Your Excellency the Minister of Culture Dr. Muhammad Dawood, Your Excellencies Ambassadors of Argentina Dr. Mauricio Alice, of Czechia Dr. Michaela Frankova, of Serbia Mr. Emir Alfic, the representatives of the ambassadors of the United Arab Emirates, of Italy, Spain, Palestine, and China, members of Parliament, Mr. Ziad Hawat and Mr. Simon Abiramia, and we expected Ms. Dima Jamali, she will come in a moment, former Minister of Culture, Mr. Gabi Layoun, Your Eminence, Monsignor Michel Aoun, Your Eminence, Mufti Jbeil, Sheikh Hassan La'is, the Qaim Maqam of Jbeil, Mrs. Nathalie Mer'i Khouri, the President of the Maronite League, Mr. Naamtallah Abi Nasser, the President of Blat Municipality, who also is probably coming in a moment, the representative, the Director of Lebanese Cross of Jbeil, the President of AIUTA, Deans, Vice Presidents, of course, faculty, members of the Board of Trustees of the AIUTA University for the Third Age, Governing Board, Mrs. Iddi, Mrs. Fair, and Ms. Basil, the Director of British Council in Beirut, Mr. David Knox, Lions Club governors and former governors, the President of AIUTA, Professor François Velas, delegates of AIUTA, members of the press, members of the educational and social communities, students of the University for the Third Age, distinguished guests, it gives me great pleasure to welcome you at AIUTA for this conference. Allow me to say a few words in Arabic about AIUTA to our Lebanese people. يسر الجامعة الأمريكية للتكنولوجيا أن تستضيفكم اليوم في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي لمنظمة AIUTA Association Internationale des Universités du Troisième Âge تحت عنوان الثقافات وجامعات مدى الحياة. فمنذ أنشئ هذا القسم في جامعة AIUTA في آذار 2017 نجهد لاستقطاب أكبر عدد من الأشخاص الذين بلغوا سن التقاعد للالتحاق بهذا البرنامج لكي نستطيع أن نمارس مهمتنا بشكل أشمل، حتى أن قررت اللجنة الدولية للأيوتا تنظيم المؤتمر السنوي في جامعتنا، وهذه فرصة ثمينة لنا لتسليط الضوء على أهمية هذه الشريحة من مجتمعنا من عدة نواحي. فكبارنا محرومون من خدمات عدة متوفرة لديهم في بلدان أخرى، هم جديرون بالأكثر الكثير، وإذا كنا نحن نعنى بالتثقيف والتعليم فغيرنا عليه الاهتمام بخدمات أخرى، وسنستمع اليوم لسفيرة تشيكيا تفصلها لنا. وإذ أشكر معالي الوزير الدكتور محمد داوود على رعايته مؤتمرنا، أشكر أيضا كل الذين سيتحدثون خلال الجلسة الافتتاحية، سعادة النائب سيمون بيراميا، سعادة النائب زياد حواط، سفير الأرجنتين وسفيرة تشيكيا، ورئيس المؤتمر رئيس أيوتا بروفيسور أنطون فيلاس. و I go back to English. نعمل شوية هيك. This year's theme is Cultures and the Universities for the Third Age. We chose it so we can get to know each other better. Know each university for the third age, how they teach their senior students,
and explore the influence of local culture on the needs of the senior students. And to be in line with the Wuhan document, such a conference will hopefully lead to student exchange, senior student exchange, and contribute to senior tourism. And I thank again Professor Velas and all our speakers today, and I wish you a great conference, delegates of AIUTA, and a great opportunity to discover the Lebanese culture and to network with our senior students and enjoy Lebanese to the fullest. Thank you for being here. والآن كلمة رئيسة الجامعة السيدة غادة حنين. Good morning, Sabah al-Khair. Your Excellency, the Minister of Culture, Dr. Mohammed Dawood, Your Excellencies, Ambassadors of Argentina, Dr. Mauricio Alice, of Czech Republic, Dr. Michaela Frankova, of Serbia, Mr. Amir Elfi, and of Argentina and Bermuda, Mr. Hanna Akar, the representatives of the ambassadors of Palestine, China, and the United Arab Emirates, former Minister of Culture, Mr. Gabi Layoun, and members of Parliament, Mr. Ziad Hawat, Mr. Simon Abiramia, and Mrs. Dima Jamali. Your Eminence, Monsignor Michel Aoun, and Your Eminence, the Mufti of Jubail, Sheikh Hassan Lais, the Maqam of Jubail, Mrs. Natalie Mirai, and the head of the Maronite League, Namtalla Abi Nasser, Professor Velas, President of AIUTA, distinguished guests from abroad and from Lebanon. Welcome to AUT, and welcome to Byblos, the Alphabet City, and welcome to Lebanon. Byblos gave the world the most precious knowledge through the invention and dissemination of the written alphabet. Ahlan, Ustaz Henri Sfair. Henri. Yeah. So he's going to speak now. Ahal fik. Ahlan sahlan. So Byblos gave the world the most precious knowledge through the invention and the dissemination of the written alphabet. Our ancestors were the champions of communication and became beacons of openness, tolerance, acceptance of the differences, and never played the role of invaders, but were staunch defenders of their territory and values. Today, our task as educators is to perpetuate this tradition of communication between East and West, promote the tolerance in a region where intolerance seems to prevail, and uphold values conducive to peace. Peace is needed for the social, educational, and cultural development of the human beings to take its full extent. Today, our conference, which groups participants from Asia, Europe, Africa, and the Americas, is an example of what Lebanon has always been, a hospitable land for intercultural communication in harmony and mutual understanding. As to our conference, which is for the universities for the third age around the world, it is good to quote Henry Ford, who said, "Anyone who stops learning is old, whether at 20 or 80. Anyone who keeps learning stays young." And our mission here with AIUTA is to keep people young through continuous learning and achievement. And this mission is sacred when we think of what our elders have given society and how much they deserve respect in paying them back. I truly believe that age and experience can expand life's possibilities for every member of society. When we disrupt aging and embrace it as something to look forward to instead of something to fear, we can begin
to discover our real possibilities for becoming the person we always wanted to be, and build a society where all people are valued for who they are and not judged by how old they are. Many of us who battled life through our 20s, 30s, 40s were busy reaching goals of family and career building and money making, and we let go of our hobbies and interests we would have loved to fulfill, often sacrificing them for the benefits of our other goals. Well, it's never too late. Now that goals have been achieved, the third age gives us the best opportunities to fulfill missed interests and hobbies. And it is the right time to enrich our culture because we know well what is missing in it. We know well what we want to discover or explore further as we have the time for it. Third age is the golden age in many respects, and this is why AUT never hesitated to start the University for the Third Age. That was in March 2017, thanks to Professor Velas's advice. And this side of community service is dear to AUT, and we have pledged to grow this program and serve an ever larger segment of the senior citizens here on campus and on other campuses of AUT as well. As a university in general, our hope is to work hand in hand with local and central government, municipalities and ministries. We are the think tank, and we are ready to help and provide expertise needed for the development of services. In our community, we can be very useful by responding to local needs and conduct studies and research and provide training for the local workforce in order to keep it up to date in an ever-changing economy. I hereby take advantage of the presence of our Member of Parliament to once again call for more collaboration between the public and the private sector. We send the same message to our Minister of Culture and extend a helping hand to projects where academic expertise is needed. And we are happy that our Minister of Culture is with us here today, showing support to the third age, education and culture, supporting to senior citizens that deserve so much, as they are people of wisdom, experience, and care, who gave us so much of their time and effort and health. It is time for us to give back. We do hope that initiatives comes from public sector that can make the third age a more comfortable age than it is now and more rewarding one. We urge municipalities to encourage their senior citizens to join our programs, as this is the way to make their free time a lot more meaningful. And allow me to thank our senior students who gave us their trust, and thank AIUTA and its president, Professor François Velas, and the delegates that have come all the way from China, Canada, Costa Rica, Slovakia, Italy, Spain, France, Russia, and the UK, thereby showing trust in Lebanon and in AUT. I wish you all, dear ladies and gentlemen, a successful conference, and once again, I thank our speakers of parliament, the members of parliament, Ziad Hawad, Simon Abiramia, Argentinian ambassador, Croatian ambassador, and His Excellency, the Minister of Culture, Dr. Muhammad Dawood. Thank you very much. بدي رحب بس بسيد أنري سفير، جنرال ميشيل نحاس، والسيد عبد العطية رئيس مجلس بلدي الأبلاط. أهلا وسهلا فيكم. أيوتا بمنظمة بيعدوها أكبر جامعة بالعالم لأنه بتضم 10 مليون طالب. 10 million students in AIUTA around the world. It is a very big lobby group, Professor Velas, right? All right, let me introduce now the president of Association Internationale des Universités du Troisième Âge, Professor François Velas, who's a world-acclaimed economist of international tourism and was Dean of Economics of International Tourism at Université de Toulouse for a long time. His presidency of AIUTA helped grow its membership tremendously, and he helped establish the World Senior Tourism Congress in China,
which is basically dealing with tourism of senior citizens around the world. His contribution to the comfort of senior citizens is really invaluable. We're very happy you're here. Thank you, Professor Velas. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, Madame, Messieurs les ambassadeurs, Madame la Présidente, chers amis, aujourd'hui est un grand jour. C'est la première fois que l'Association internationale des universités du troisième âge organise son conseil d'administration et sa conférence internationale dans un pays du Moyen-Orient. Et c'est un très grand plaisir et un grand honneur d'être accueilli, Monsieur le Ministre, par votre pays, ici au Liban, en tant que pionnier dans le développement des universités du troisième âge dans la région du Moyen-Orient. En effet, il y a des universités du troisième âge dans le monde entier. Il y a plus de 20 000 universités du troisième âge. Il y a, comme le disait mon ami Marcel, plus de 10 millions d'étudiants seniors dans le monde entier. En Europe, bien sûr, puisque les universités du troisième âge sont nées en Europe, et j'ai l'honneur de dire que c'est mon père, qui était professeur à l'université de Toulouse, qu'il y a un peu plus de 45 ans, a eu l'idée d'ouvrir l'université sur une partie de la société qui déjà à l'époque était importante, qui devient maintenant extrêmement importante, qui sont les seniors. Et en même temps, l'université du troisième âge, en ouvrant l'université, répond aux besoins d'apprendre tout au long de la vie. Vous savez, le slogan des universités du troisième âge, c'est jamais trop tard pour commencer quelque chose de nouveau. Eh bien, c'est à l'âge de la retraite que l'on peut réaliser souvent un rêve, quelque chose qu'on a voulu faire pendant toute sa vie, mais que pour des raisons financières, des raisons familiales, on n'a pas pu faire. Eh bien, lorsqu'on est à la retraite, on peut venir à l'université et apprendre ce que l'on voulait apprendre lorsqu'on était jeune. Donc, les universités ont une mission extrêmement importante pour l'ensemble de la société. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, nous allons, dans le cadre de cette conférence, aborder un thème qui est extrêmement important pour les seniors. Et je suis très honoré que Monsieur le ministre de la Culture soit ici parmi nous, puisque le thème de la conférence, c'est les universités du troisième âge et la culture. Et c'est vrai que lorsqu'on demande aux étudiants seniors ce qu'ils souhaitent apprendre, ce sont les thèmes portant sur la culture qui arrivent en premier. Il y a aussi les thèmes sur l'économie, sur le droit, mais la culture, c'est le thème qui arrive en premier. Et nous avons, dans les universités du troisième âge, une mission non seulement pour diffuser la culture à un haut niveau, au niveau académique, mais aussi pour construire de nouveaux projets. Hier après-midi, pendant notre conseil d'administration, avec notamment à la suite de l'intervention de la délégation chinoise, nous avons parlé des nouvelles routes de la soie. Eh bien, il y a une initiative qui va être prise par l'AIUTA de développer une nouvelle route archéologique de la soie. C'est une route dans laquelle les universités du troisième âge de la France, de l'Italie, des pays comme la Bulgarie, comme
nous l'espérons, et nous en avons parlé, le Liban, et ensuite d'autres pays, jusqu'à la Chine, pourront construire ensemble un programme dans lequel les seniors viendront dans les universités du troisième âge pour mieux connaître l'archéologie et pour ainsi développer des échanges internationaux entre seniors des différents pays de cette route qui pourra aller de l'Europe jusqu'à l'Extrême-Orient. Eh bien, mesdames, messieurs, le Liban peut apporter une contribution majeure à l'édification de ce nouveau projet. Et ceci va bénéficier aussi aux jeunes, parce que l'université du troisième âge, ce sont les anciens, mais les jeunes, c'est évidemment notre avenir. Donc en construisant des projets de ce type-là, qui sont des projets à la fois éducatifs, culturels, mais aussi économiques, puisqu'il y a, comme le disait Marcel Inan, le projet de développer le tourisme des seniors, mais à un niveau important en termes de connaissances. Eh bien, il y a beaucoup de perspectives d'emploi, de travail pour nos jeunes liés aux projets développés par les universités du troisième âge. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, nos amis qui viennent des 5 continents des universités du troisième âge sont très heureux d'être ici, accueillis d'une façon extraordinaire par l'université AIUTA, par le Liban, dans lequel nous avons déjà, mais nous aurons dans le futur énormément d'amis. Je vous remercie. نحن بنرجع نشكر باسم الجميع رعاية وحضور معالي وزير الثقافة دكتور محمد داوود وهلا نبذة صغيرة عن هالبرنامج اللي عنا اياه بالجامعة مدى الحياة بفيديو دقيقتين وحدة. تفضل مروان. Good morning, I am Marlene Nasser. AIUTA has truly been my second home because the environment and the people here are so welcoming and helpful. كم هو جميل أن يعود الشيخ إلى صباه، وكم هو ملفت أن يحق للشيخ أن ينظر إليه وأنه لم يزل يعطي ويشارك في الحياة الاجتماعية والثقافية. وكم هو جميل أن يلتقي الشيوخ مع الشيخات ويرجعون بالذكرى إلى أيام الشباب والطفولة والجلوس على مقاعد الدراسة والاستماع إلى المحاضرات والتعليق والمناقشة مع المحاضر. فإن جامعة مدى الحياة والجيل الثالث والدعم الذي تقدمه جامعة AIUTA ومجموعة AIUTA لهذه الأجيال فإنما هو من أجمل ما يقدم إلى كبار السن وشعورهم بالعطاء والوجود، وأنهم ما داموا مستمرين في العطاء أدام الله هذا الصرح الجامعي التعليمي والثقافي وأدام القيمين عليه. وشكرا لجامعة AIUTA ومجموعة AIUTA الداعمة لجامعة مدى الحياة والجامعة بين الشيوخ. مرحبا، اسمي زينب كنعان من بلاد جبال. AIUTA هي بيتنا الثاني. نحن سمعنا عنها عن طريق التواصل الاجتماعي. هو المشروع مع اللي عم ينعطى محاضرات ثقافية واجتماعية وتعليمية. Un très grand merci AIUTA. Vous enrichissez nos connaissances objectives, culturelles. Je suis très fière d'être là. Courage et bonne continuation. Good morning. My name is Marwan Azouri. I have been teaching at AIUTA in the art department for 22 years. Art is something very scary for the non-artist. I had a great experience with AIUTA, with senior citizens who came to us semester after semester to take workshop in art.
Art is like, the same fear of art is like the fear of flying. Once you get over it, you can be an artist. And experience have proven that senior citizens, after the workshop, continue working with us and sending us daily pictures of what they are doing at home, which really made my joy because it was a continuous process. AIUTA is doing a lot. We are receiving lots of senior citizens who are filling their time with very positive, creative things. And we are all very happy to be sharing it. ولابد من كلمة شكر لكل الأساتذة اللي حاضروا بهالبرنامج. أنا شايف دكتور ليبا السمعاني، بيرتوني، دكتور نبيل حسني وكثير غيركم أستاذ نعمة. Thank you very much. Now, okay, the President, I will introduce our speakers in English so that everyone, and maybe in Arabic as well. The President of the Parliamentary Committee for Youth and Sports is an indefatigable person, tireless person, very involved also in helping young people of his district to get better prepared for the workplace by creating an organization called Youth for Energy Development that caters for those young students to be trained for better career prospects. And I'd like to introduce then our Member of Parliament for the Jbel District, Mr. Simon Abiramian. Bonjour. Je suis très confus parce que M. Hnain m'avait demandé de faire une intervention en français. J'avais préparé un discours, mais je vais plutôt essayer de ne pas le lire pour être beaucoup plus proche de vous, de m'inspirer de ces visages sublimes qui sont là aujourd'hui. Et aussi, je suis confus parce que je vois beaucoup de personnes de toutes les nationalités et qu'on ne sait pas si on parle arabe, ils ne vont pas comprendre, le français peut-être pas, pareil en anglais. Mais comme j'avais préparé cette intervention en français, je vais continuer en français. Tout d'abord, dire Ma'ali Loisir, bienvenue à Jbel. سيادة المطران نحن عندك راعينا. Excellences, messieurs les ambassadeurs, bienvenue dans ce site historique qui est Byblos. Et monsieur Velas, vous êtes chez vous apparemment ici à l'AIUTA, puisque c'est pas la première fois ni la dernière que vous serez là. Tout d'abord, permettez-moi de dire que je suis très heureux d'être à l'AIUTA aujourd'hui avec Madame Hnain et Monsieur Hnain. Et à mon avis, ils doivent changer le nom de leur université. Il ne faut plus que ça soit l'AIUTA, il faut que ça soit l'AIUI. Pourquoi l'AIUI? Parce que il faut que ça soit l'American University of Innovation. Ils sont toujours dans l'innovation. Et toujours dans la recherche des concepts innovateurs. Et ceci, c'est un honneur pour nous, en tant que députés de Jbel, Ziad et moi, d'avoir un tel campus universitaire dans notre région pour promouvoir, bien sûr, l'éducation et la culture. En préparant mon intervention, j'ai été très content, en même temps, j'étais très malheureux. Depuis 10 ans, je suis le président de la commission de la jeunesse et des sports au Parlement libanais. Et j'essayais de me convaincre que je suis toujours jeune, en ayant ce rôle à jouer au sein du Parlement. Et puis, en faisant des recherches sur le troisième âge, je me suis rendu compte que j'y suis. Apparemment, à partir de 50 ans, on est classé au niveau dans les normes internationales comme appartenant à ce troisième âge. Donc, je ne suis plus un junior, je suis un senior. En même temps, ça fait mal, mais en même temps, ça fait plaisir parce qu'on avance dans la vie, on avance dans le bon sens. Troisième point que je voulais évoquer, c'est que M. Velas a parlé de Toulouse
Effectivement, j'ai appris que les universités du troisième âge ont commencé à voir le jour à Toulouse dans les années 70. Apparemment, c'était votre père. Moi-même, j'ai fait des études à Toulouse dans les années 1980. J'ai eu mon bac français là-bas. Et en évoquant Toulouse, je me suis retrouvé dans les rues de la Ville Rose, en train d'arpenter ses ruelles, son canal du Midi. Et j'espère qu'un jour, Jbeil sera un peu à l'image de Toulouse, parce que c'est un centre universitaire très important en France. Et comme on a des universités importantes comme l'AIUTA et d'autres, j'espère que Byblos aura aussi cette vocation similaire à Toulouse. Je ne vais pas tarder, tout simplement pour dire que les universités du troisième âge, c'est un concept moderne, innovant. C'est une preuve qu'on est dans un monde qui change. Les époques changent, les temps changent, et effectivement, ce qu'on croyait impossible devient complètement possible avec ce nouveau concept. Déjà, les jeunes générations, ils ont le droit à la reconversion en cours d'études universitaires, et avec ce nouveau concept, je crois qui n'est pas nouveau puisqu'il date des années 1970, on se dit toujours qu'on a une autre vie après la vie actuelle. En ce qui me concerne, je suis à la disposition de l'AIUTA, à votre disposition, professeur Velas, afin de voir si, à mon niveau, dans ma position en tant que parlementaire, on peut être utile pour travailler sur la législation libanaise, afin que nos lois soient conformes à cette exigence qu'imposent les universités du troisième âge. C'est la promesse que je tiens aujourd'hui, et là je peux parler en mon nom et en mon nom de mon collègue Ziad aussi, pour dire que nous sommes à votre disposition pour promouvoir cette idée au sein de la société libanaise et voir comment le Parlement libanais peut être, pour accompagner cette dimension qui ouvre beaucoup d'horizons pour nous, les seniors. Merci beaucoup et bon courage pour la journée. Merci beaucoup. كلمة صغيرة بس لكم إنه جامعة مدى الحياة بالAIUTA صار عندها مجلس إدارة خاص فيها وشرفونا كل من مسز أليس إدي الأستاذة موني صفير والأستاذة نجوى باسيل يكونوا على هالبورد. Thank you for being on board. Thank you very much. Under his mayorship, Byblos attained its present status as a prime tourist destination. And you've all been through Byblos yesterday and the day before yesterday, and you've seen, some of you said, we're coming to Lebanon to discover Byblos, and that's what many tourists today say. We come to Lebanon to discover Byblos. And so the improvements to the city saw the light, the most important improvements in the city, saw the light under his charismatic leadership. Now he's a member of parliament, and he's as energetic as when he was mayor. And I'd like you to meet Mr. Ziad Hawat, our member of parliament for Jbeil. Excusez-moi, Monsieur Hnem m'a demandé de parler en arabe. C'est pour ça que j'ai préparé mon speech en arabe. صح en libanais. صاحب السيادة وصاحب السماحة معالي الوزير نو جيست أهلا وسهلا فيكم بجبال. اليوم بجامعة الAIUTA، هيدي الجامعة العزيزة على قلوب كتير من الجبيليين، مثل ما قال زميلي سيمون، جامعة على طول سباقة رائدة بتحكي الجيل الجديد، إن كان الجيل الشبابي عم تقدم له مساحة وواحة من الأمل، من التطور، من العلم، من الثقافة، لأنه أنا أعتقد الجامعة دورة مش بس أبداً التعليم، الجامعة دورة الثقافة والانفتاح ودمج المجتمعات ببعضها. هذا الدور عم تلعبه جامعة الAIUTA بجبال بأفضل طريقة. من لما كنا في بلدية جبال والعلاقة هي أكثر جيدة ومتميزة ومتقدمة مع هذه الجامعة،
الجبيلية العريقة، واليوم بمقوعنا النيابي نحن حاطين كل إمكانياتنا بتصرف الجامعة تنقدر فعلا ندمج أكثر وأكثر الأجيال مع بعضها والأجيال مع المجتمع. اليوم في عنا مشكلتين أساسيتين بالبلد، أولا دمج الشباب في المجتمع وإعطاء الثقة للشباب اللبناني بدولتهم ومؤسساتهم الرسمية، وهيدي مهمة كتير صعبة بهيدي الظروف الصعبة اللي عم تقطع فيها لبنان، لأنه اليوم الثقة عم تتلاشى شوي شوي وأكثر وأكثر بين المجتمع الشبابي والشباب والجيل الجديد والدولة ومؤسساتها. هيدي مهمة كتير صعبة محطوطة على عاتق جميع المسؤولين، ما في معارضة وموالاة وناس مسؤولة وناس مش مسؤولة، كل الطبقة السياسية وكل المجتمع الرسمي مسؤول لإعطاء الثقة أكثر وأكثر للشباب اللبناني بمؤسساته الرسمية وبدولته. ما بدنا أبداً الشباب يكونوا مشروع هجرة على أبواب السفارات، ما بدنا أبداً الشباب اللبناني يتعلموا وياخدوا هالزوادي ويصيروا يبرموا فيها على أبواب السفارات تيقدروا يفوتوا على أي بلد تيأمنوا حياة كريمة. المشكلة الثانية والأساسية هي إشراك الجيل الثالث بالمجتمع. كلنا بنعرف الجيل الثالث بيكون قد الجيل الأول والجيل الثاني، وصار بالجيل الثالث اشتغل، تعلم، درس، اشتغل، أمن عيال، فتح بيوت، وبالتالي كبر. وهون المشكلة الكبيرة اليوم بمجتمعنا، بس البي والأم يكبروا بيصيروا بكتير من المطارح، مع الأسف بكتير من البيوت علي بالبيت. أبداً هود الناس لازم الدولة اللبنانية، ونحن واجباتنا، ما بقى بدنا نلقي اللوم على غيرنا، نحن واجباتنا بمجلس النواب نقدر نأمن لهم حياة كريمة، نقدر نأمن لهم استشفاء إلزامي، لأنه عيب بقى الكبار السن عنا والمتقدمين بالعمر عنا يصيروا يركضوا على اليمين وعلى الشمال يقدروا يتحكموا بالمستشفيات او يقدروا ياخذوا رعايه صحيه حقيقيه. مهينه ومسيئه باي بلد بيحفظ كرامه وعنده ذره كرامه انه الشيوخ عنا والكبار بالسن عنا مش قادرين يتحكموا وياخذوا الرعايه والطبابه الصحيه المفترض ياخذوها مثل موجوده بكل بلدان العالم. هيدي واجب أساسي، هيدا دورنا نحن كنواب، دورنا كمجتمع، دورنا كمؤسسات رسمية كبلديات، إنه كلنا نتعاون من أجل تأمين حياة كريمة للجيل الثالث. لما كنا في بلدية جبال كان عندنا هم أساسي إنه هيدا الجيل يصير منخرط أكثر وأكثر في المجتمع، كان عندنا هم أكثر وأكثر إنه كيف نقدر نستفيد من خبراتهم، من إمكانياتهم، من هالكم من المخزون اللي عندهم إياه. قدرنا بكثير من المطارح وأخفقنا من مطارح أخرى بسبب غياب الدولة وغياب الرعاية لهذا الجيل الثالث. اليوم كثير من المشاريع القوانين حنكون متكاتفين من أجل تأمينها للجيل الثالث. اليوم كانت جامعة AIUTA سباقة بإطلاق هيدي المبادرة اللي لازم بقى ما تكون تابو، ما تكون مخبيين عيوننا عنها. مشكل موجود بالبلد لازم ناخده ونقطع فيه إلى المطرح يصير مش مشكل وعلة، يصير هدف سامي يجب احترام هيدا الجيل. هيدا دورنا، هيدا واجباتنا. أنا بشكر جامعة AIUTA لإطلاق هيدي الصرخة، لأنه هيدي صرخة أكثر من إنه في مشكل، هيدي صرخة ووجع وفي وجدان كل مسؤول وكل سياسي وكل لبناني إنه هيدا الجيل لازم يكون منخرط أكثر وأكثر في المجتمع اللبناني وفي الحياة اللبنانية، وتأمين أبسط مستلزمات الحياة الكريمة لإله مثل كل بلدان العالم، من قبرص وصولا لأستراليا بيحترموا هيدا الجيل وبيأمنوا له كل المستلزمات اللازمة ليعيش حياة كريمة، ما يربح جميلة حدا وما يكون عبء على حدا. فبقى أنا بأشكركم مجددا، إن شاء الله هيدي الحلقة تكون فعلا هزت وجدان لكثير من الناس، للطبقة السياسية اللبنانية اللي نحن منها، ونقول إنه مثل ما عندنا أهداف أخرى إنقاذ لبنان اقتصاديا، لازم ننقذ هيدا الجيل الثالث، والأهم كمان نقدر نعطي ثقة أكثر وأكثر للجيل الأول بدولته ومؤسساته الرسمية، تهيك 3 أجيال يتكاملوا مع بعضهم، وهيك نبني وطن سليم نعيش فيه نحن وعيالنا وكبارنا وصغارنا بكرامتنا. Thank you. بس اسمحوا لي رحب كمان بالسفيرة غرازييلا سيف، رئيسة اتحاد سفراء دوليين. We are pleased to welcome also the head of the president of the Federation of International Ambassadors, Mrs. Gradiela Saif. Thank you for being with us. And because this is a cultural event and we have His Excellency Minister of Culture with us, give us 3 or 4 minutes of cultural time with tenor Hisham Abu Sulaiman, who will perform 2 beautiful songs for us. تفضل أستاذ هشام.
Quanto sono solo sogni all'orizzonte e manca le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quanto manca il sole. Se non ci sei tu con me, sulle finestre mostra a tutti il mio cuore che hai acceso. Chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Con te partirò, paesi e non ho mai hai vissuto con te, adesso si vivrò con te, partirò sul navi per mari e lo so, non ne restano più, con te io li se lontana sogni all'orizzonte manca le parole. Sì, lo so che sei qui con me, la luna tu sei qui con me, mio sole tu sei qui con me, con me, con me, con me. Con te partirò, paesi che non ho mai veduto, hai vissuto con te, adesso si vivrò con te, partirò sul navi per mari che lo so, non ne restano più, con te io li vivrò con te, partirò sul navi per mari che lo so, sono più, con te io li rivivrò, con te partirò. I who have nothing, I who have no one, adore you and want you
just a new one with nothing to give you but all. Oh, I love you. He buys you diamonds, bright, sparkling diamonds. But believe me, dear, when I say that he can give the world, but he'll never love you the way. Oh, I love you. He can take you any place he wants, to fancy club and restaurants. But I can only watch you with my nose pressed up against the window pane. You have nothing. I who have no one must watch you go dancing by, wrapped on the arm of somebody else when darling is I who loves you. I love you. I love you. Thank you very much, Hisham Abu Sulaiman. Thank you. A small word of thanks again to the representatives of the embassies of the United Arab Emirates, of Spain, Italy, and China. Have I forgotten anyone? No. Thank you for showing interest in this conference, because the countries represented do have embassies, of course, here. And they are all keen on also interacting with members of their embassy. So thank you for coming, and I hope you had the chance to talk to our delegates. Now it's the words of ambassadors. Let me tell you something. You know that some ambassadors come and go and don't leave any impact on the society they lived with. But today we're blessed to have two ambassadors that are now leaving a very good, beautiful impact on society by being the best representatives of their country and by being friends to the Lebanese, actually. I can say that, right, Walid, you know this. And I have to say that the ambassadors of Argentina and the ambassador of Czechia are among those ambassadors that come wherever they go, I'm sure, leave a very strong positive impact. So we're very happy to host first Ambassador of Argentina, Dr. Mauricio Alice. Good morning. Your Excellency, Mr. Minister of Culture, Dr. Mohamed Daoud, Madam President of the American University of Technology, Madam Karam Hinay, my colleague, Excellency, Madam Ambassador of the Czech Republic, Madam Michal Fonkova, members of the Lebanese Parliament for the region of Jubail, Mr. Siad Hawad, and Mr. Simon Abi Ramia, Mr. President of the International Association of Universities for the Third Age, Professor François Veda, distinguished guests, excellencies, and also, ladies and gentlemen, thank you
for being here this morning. And let me start by thanking the American University of Technology for inviting me to participate in the initiative aimed at realizing the importance of education in the third age. Education, as you know, is a human right and a force for sustainable development and peace for all. The UN 2030 Agenda underlined the importance of education to empower people with the knowledge, skills, and values to live in dignity and contribute to their societies. SDG goal number 4 of the 2030 Agenda aims to ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all. The Argentine presidency of the Group of 20 set education as a priority in the G20 agenda in 2010. Education became, for the first time, an issue to be considered by the G20 as one of the main global challenges. At the first meeting in Argentina, the ministers of education of the Group of 20 underlined that the transformative power and cross-cutting nature of education makes it an essential tool to address our global challenges. Education is the foundation of personal development as it provides children, youth, and adults with the knowledge, skills, values, and attitudes necessary to reach their full potential. Education helps to reduce poverty and promote active citizenship, therefore contributing to peaceful, inclusive, and prosperous societies across the world. Therefore, in Argentina, we recognize the importance of education as a priority for developing a more inclusive and prosperous society. Bearing that in mind, we are promoting education at all levels and lifelong learning opportunities for all. As you know, people nowadays travel across the world to study and to prepare themselves for the challenges they will face throughout their life. Therefore, allow me, before focusing specifically on how we address the challenges of education for the third age, in underlining why many students from across the world nowadays study in Argentina. There are, I would say, 5 main reasons. The first one is that Argentina has 15 universities in the top 100 of the region QES ranking. The second reason is because we have 600 doctoral and 2,700 graduate degrees. Third reason, because we have 130 university institutions in all provinces, 24 provinces, with more than 12,000 university academic offers. The fourth reason is Argentina has a wide range of Spanish language course offers. In this regard, keep in mind that Spanish is already the second most spoken language in the world. Another reason is that, or which it's a good idea to study in Argentina, is because more than 74,000 students from all over the world have already chosen our universities. The cost of living has also provided another good reason for studying in Argentina. So basically, Argentina offers competitive and comparative advantages for those interested in improving their education in a wide range of areas. Now, in relation to education in the third age, let me underline the importance of addressing this issue and also congratulating the AIUTA for the importance it is attaching to this. It's a pioneering and definitely is an initiative that should be replicated, and I'm sure will be replicated by many academic institutions throughout the world in the coming years, for those who have not done it already. In the case of Argentina, we have started for many decades addressing this issue and which have become spaces of integration for thousands of older adults who find there a reason to feel academic experiences again, build new relationships, and incorporate knowledge that they could not have access at the previous years. The need for interaction began a few decades ago in several academic institutions, which initiated projects with the purpose of exploring this new pedagogical challenge. Unlike young people, the elderly are generally considered as those who have already passed their useful time and therefore are relegated. For many years, several Argentine public universities had a different view.
I remember when I was studying law at my law school in Cordoba in Argentina, I already had in the 80s classmates who were senior citizens. One of the first projects that addressed this issue was the Department of Middle and Senior Citizens of the National University of Entre Rios, which emerged in 1984, thanks to the experience of Professor Yolanda Darrieux de Toulouse, France, who argued that education for the elderly could be a useful tool to overcome the problems of loneliness suffered especially by older people. Therefore, it was thought that education, together with the experience of interacting with people of the same age who have the same concerns and interests, could incentivize the elderly in addition to training them. Besides, the education program for the elderly has 1,200 students registered annually, spread in 250 courses taught in different environments across the country. Another successful experience in education in the third age arose through Professor David Solotov, a professor at the National University of Lomas de Zamora, who, aware of the experience of the University of Entre Rios, promoted in 1998 the University of the Third Age program, UNITE, with 4 courses designed especially for older adults. At present, this initiative is applied in the Faculty of Social Sciences of that university and has more than 1,000 students who are spread across 51 courses and workshops. The 2 academic institutions propose curricula for older adults that have grown significantly in popularity in recent years. The main reasons for that became the success of those proposals because they provided a response to the needs of older adults. In particular, in our country, students of third age had shown interest in careers such as education, sciences, psychopedagogy, family, and social work, among other topics. On the other hand, the universities of Buenos Aires, Mar del Plata, La Pampa, Quilmes, Rosario, Córdoba, and Arturo Jauretche, among others, have also similar programs which encourage older adults to take courses for short periods of time between 6 and 10 months. One of the main challenges encountered by education in the third age, and as reported by the universities themselves, is finding a program that suits the needs of adults. The training of teachers is another challenge for the institutions, particularly because it is necessary to have teachers with a solid background and who are capable enough for carrying this task, this education responsibility. In addition to knowledge and experience, we know that it is also required to demonstrate theoretical and practical preparation for dealing with older people from a critical, complex, and multidisciplinary perspective. It is also important to note that most of the proposals that I have mentioned previously have an approach that focuses on promoting recreational activities as a method to teach and disseminate knowledge for older adults. Thus, programs that include, among others, theater, dances, drawing, painting, and physical activities complement the formal cycle of education for the elderly. Now, how to adapt and handle new technologies is another of the challenges and another axis of interest for older adults. Knowing how to handle the cell phone even, the computer. It's a challenge sometimes for them that they come across and they handle at the end of their studies successfully. Not to forget the importance of necessarily bridge the technological gap in a society that makes sometimes them feel and suffer the ignorance of digital tools. The Day Club, what we call the Day Club, is another successful example of education in the elderly. The program is a complement to the Center of Older Adults at the National University of Lanús in Buenos Aires in Argentina, whose main objective is to include disabled adults. There are currently 70 older people participating in this event. Let me finalize by saying that, in short, all the above-mentioned programs that are successfully applied in public universities in Argentina highlight the importance of education for older adults. In this sense, it is important to keep in mind that stimulating adults to study and connect with peers of their age can be beneficial for them and for society as a whole.
To move forward in this direction, it is necessary to break with stereotypes about old age and find spaces for socialization and recreation that are beneficial for older adults, because they are also becoming beneficial for the society as a whole. Thank you. مثل ما انتبهنا الأرجنتين متقدمة بتعليم السينيور ستودنتس، متقدمة عنا بكتير بالمنطقة تبعنا. إن شاء الله هالمنطقة ترجع تلحق التأخير عندها. And now with the word of the ambassador of Czech Republic, now called Czechia, is that correct? Yes, Dr. Michaela Frankova. Bonjour. Monsieur le ministre, Madame la Présidente, mes très chers députés, mon très cher collègue, Monsieur le professeur, Monsieur le Président, bien sûr, et mes très chers amis. Entrer ici, ou bien être ici à l'université, j'ai le sentiment que je suis dans ma famille, parce que presque je vous connais presque tout et ça me fait un grand plaisir. Monsieur le Président m'a demandé de préparer mon petit discours en anglais, donc je vais continuer en anglais si ça ne vous dérange pas. Listening to all my predecessors and regarding to you, to the public, I am almost sure that we all here, we know very well what's the best for the maintaining our physical and mental health in a perfect condition for as long as possible. And this common knowledge reminds me an interview with a very famous and beautiful American actress, Michelle Pfeiffer. She is around 60 now, I think. And she was asking, how is it possible that already of a certain age, she looks so great? Her answer was simple. I try to eat healthy, definitely less than more, do some physical activity daily, train my brain with mentally challenging activities daily, and sleep 7-8 hours. And she continued, it's not something difficult. It's not something exceptional and not too complicated. Everybody knows it, but only few of us are doing it. Fortunately, all of us here present not only know it, but practice it as well. And also, fortunately, my government in the Czech Republic, and that's a credit to be admitted, from 1990s pay an attention to that part of the population above 60-65 years old, giving them opportunity of the lifelong learning programs, training courses, which are helped to maintain them in a good physical and mental condition as long as possible. To be frank, it doesn't mean that my politicians in the Czech Republic are so altruistic, but in this case they are reasonable. They realize that helping to keep almost 11% of the Czech population healthy saves definitely cost of the national budget. And on the side of our seniors, this effort of the Czech government has a very positive echo. Last year, there were 60,000 who were keen to learn a new skill, adopt a new hobby, or engage in formal education. So, in my country, lifelong learning and the education of seniors at higher education institutions is covered in the Czech law and is regulated by the Act on Higher Education. Both lifelong learning courses and the education of seniors are either paid or free of charge. Public higher education institutions can use public contributions for funding them, but
of these public contributions covers the cost of the education at the University of the Third Age, as well as the cost associated with the preparation and development of new programs, including the cost of material and technical support or ensuring teaching aids. The amount of the contributions depends on the size of the study group and type of education, whether it is in the form of virtual teaching or lecturing, and if classrooms equipped by IT equipment or laboratories are needed. In programs of the universities of the Third Age, we are talking about 22 universities in the Czech Republic. The students are studying from the economics, agronomy, forest landscaping, engineering, philosophy, languages, culture, psychology, law, education, etc. What's important to know that study at these universities is not a substitute for comprehensive university education. Graduates receive a certificate of completion, not an academic degree. That means participants do not have the legal status of a student. However, during their study, they may use facilities within the university grounds, such as libraries, computers, laboratories, swimming pool, whatever. The general requirement for admission to the universities of the Third Age is an application for age over 50 years and secondary education completed by a school leaving examination. The lecture series are designed generally for 2 years, it means 4 semesters, and each semester consists of 10 to 12 lectures. Teaching is usually supplemented with educational excursions or workshops. The completed study is officially ended in the university's auditorium, where students receive certificates. So, to conclude my little speech, to study in every age is enriching. To study in senior age definitely improve the quality of life, extend mental and also physical activities, provide intergeneration dialogue, and very often help find a new confidence, a meaning of life. Thank you very much for your attention. اللي تحدثت فيه سعادة السفيرة كتير قريب من اللي عم نعمله بالجامعة. عم تحكي عن شروط الانتساب، انه بس يكون شخص فوق عمر معين، ما بدنا شيء تاني. النوع الكورسات اللي عم تنعطى كمان قريبة من الفنون للعلوم الإنسان اتسترا. وفي ما في فحوصات، ما في امتحانات، ما في حدا بيسقط وينجح. هيدا أهم شغلة. نحن جايين حتى نغني ثقافتنا. Thank you Ambassador دكتور ميكالا فرانكوفا. نحن كتير فخورين بالطلاب. إذا بتبرشونا هيك وين حضرتكم تستعملونا ساين صغير طلابنا. Thank you for being with us. Thank you very much. وأنا بدعي رؤساء البلديات الموجودين ونوابنا يشجعوا الرعايا يلتحقوا بالبرنامج، لأنه خدمة للجميع هذه، وأنتم بتعرفوا أكثر منا قد ايه مهم الاعتناء بهالاشخاص اللي كثير بنحبهم. والآن خلص نحن إذا رضيت صار مقام نمشي المشروع. والآن مسك الختام كلمة راعي المؤتمر، ونحن مسرورون جدا بوجوده معنا. أمالنا كبيرة كونه مثقف شاب ومعطاء. كلمة معالي وزير الثقافة الدكتور محمد داوود. Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, it gives me an immense pleasure and a great honor to be here today in AUT in Byblos for the inauguration of this valuable cultural conference
Please allow me to welcome our guests. I would like to welcome Mr. Professor Francois Villaz here in Lebanon. Also, I would like to welcome all the ambassadors and the representatives of all the embassies and all the delegates of the AIUTA from all around the globe. Thank you very much for being with us. And please allow me to address you in Arabic, a language that we are all very attached to and very proud of. Thank you very much. أصحاب السماحة والسيادة والسعادة والمعالي، السادة السفراء، رئيس المنظمة الدولية لجامعات مدى الحياة السيد فرانسوا فيلاس، رئيسة جامعة AIUTA السيدة غادة حنين، السيدات والسادة صباح الخير. يسعدني في هذه الصبيحة أن نلتقي في رحاب الجامعة الأمريكية للتكنولوجيا افتتاحاً للمؤتمر الدولي حول الثقافات وتعليم المسنين بالتعاون مع المنظمة الدولية لجامعات مدى الحياة أيوتا. إن مبادرة هذه الجامعة بتأسيس قسم يهتم بثقافة الأشخاص في الجيل الثالث في العام 2014 وانضمامها إلى التجمع الدولي لهذه الغايات لهو دليل راق ومهم على الإسهام بارتقاء المجتمع اللبناني وتحديداً لدى شريعة واسعة من شعبنا. وهذه البرامج التي تنوون تنفيذها من خلال محاضرات أسبوعية حول الصحة والبيئة والثقافات عامة، والتي تدخل في صميم أهداف جامعتكم بالتعاضد والتناغم مع عديد من الجامعات مدى الحياة في العالم، تشكل تعاوناً أكاديمياً دولياً للنهوض بالمجتمعات وبشعوب الأرض. وكم هو مفرح لنا أن يلتحق لبنان من خلالكم بركب الأمم التي تمنح متقاعديها فرصة لإعادة إنتاج ذواتهم والمساهمة في صياغة المجتمع. وأقول جازماً أن هذه المبادرات الثقافية المهمة تتماشى تماماً مع أهداف منظمة اليونسكو العالمية في نشر الثقافة والعلوم والفنون وصولاً إلى تطور المجتمعات وأفرادها وتصميم ثقافة التعاون والتآخي ومبادئ الديمقراطية والاعتراف باختلاف الآخر ضمن الوحدة الإنسانية لحياة أفضل تنبذ الحروب وتعيش مبادئ السلام. السيدات والسادة، تعرفون جميعاً أن الكثير من شعوب العالم خاصة في الدول النامية يعيشون في ظلام الأمية لأسباب ترتبط بالفقر والنظم السياسية ومنهجة التجهيل لتسهيل السيطرة على شعوبها. وهذه آفة خطيرة تؤدي إلى التقوقع والثورات ونشوء بؤر الجريمة واستغلال الفقراء للاسترزاق ولأغراض الحروب في العالم، وهذا ما حصل ويحصل في محيطنا العربي وفي كثير من ساحات العالم النامي. الجمهور الكريم، إن عملية الإنماء الثقافي مهمة مستدامة وتشكل عصباً أساسياً في خطط وزارة الثقافة التي نعمل على تنفيذها في الأمدين القصير والأبعد عن طريق تشجيع كل أنواع المبادرات والإبداعات في الثقافة والفنون. إن برنامجكم الذين تنوون تنفيذه بالتضامن مع جامعات عالمية يشكل تعاوناً أكيداً وتقاطعاً ملحوظاً مع تطلعات وزارة الثقافة في دورها وواجباتها الوطنية ومسؤولياتها تجاه الشعب اللبناني. وفي خضم ما نمر به في لبنان اليوم من تحديات اقتصادية ومن انعكاسات للتطورات الإقليمية المتسارعة ومن تباينات في المقاربات السياسية،
نبقى متفقين جميعا على أن الاستثمار في إنساننا كان ولا يزال الأجدى من بين كل استثماراتنا، وأن تعزيز الثقافة أيا كان عمر متلقيها يبقى الوديعة الأضمن والمعول عليها للقيام بالوطن. ختاماً أثني على هذا المؤتمر، أحيي السفراء الموجودين وأحيي النواب لاهتمامهم واحتضانهم هذا المؤتمر. أرحب مجدداً بالبروفيسور فيلاس، وأشكر حضور جميع المندوبين من دول العالم، وأحيي بحرارة مبادرة الجامعة الأمريكية للتكنولوجيا بشخص رئيستها السيدة غادة حنين. كل النجاح والتوفيق. عشتم، عاشت الثقافة، عاش لبنان. شكرا معالي وزير الثقافة على كلمتك، ونحن على العهد وعلى الوعد أنه نمد إيد تعاون مع وزارتكم لأي مشروع نحن فينا نساهم فيه. وبكل بساطة الجامعة مستعدة بكل طاقتها. دكتور ميشيل نجار نائب رئيس الجامعة كمان موجود معنا ليأكد على شيء. هلا بدي أطلب من دكتور نجار مسز حنين تفضلوا بليز على قدام الساحة على المسرح. بدنا سوفينير صغير. أول شيء نبلش مع بروفيسور. بدنا كمان تفضل مسز حنين. بروفيسور فيلاس سيل فو بلاي. بدنا درع صغير لابن تولوز البار السينيور سيمون أبي رميا. تفضل. بدنا نسلم درع تذكاري لأستاذ سيمون على. وبالنسبة لكلمات Thank you for your words. Thank you very much. بالنسبة لكلمة سعادة النائب أستاذ زياد حواط ومعالي الوزير، كلمة معالي الوزير مترجمة يا حبيبي مش بديعة. كلمة أستاذ زياد تترجم. So those that need the translation of the words by Mr. Hawat and by our minister, there are translations that will be distributed to you during the conference, so you can know exactly what was said. والآن هلا بدنا أستاذ زياد تفضل. أستاذ زياد حوات مع سعادة النائب كمان نشكرك على حضورك معنا، على هالكلمة الحلوة، على الاهتمام. Thank you. والآن نطلب من معالي الوزير تفضل معنا. بدنا نقدم درع. We'd like to present Dr. Mauricio Alice with a small token of appreciation in the company of our Minister of Culture. Thank you, Dr. Alice, for your intervention and for your interest. And now to our dear friend, the Ambassador of Czech Republic, Dr. Michaela Frankova. Thank you for your nice word. هلا بنطلب من سعادة النواب إذا بتريدوا أستاذ زياد وأستاذ سيمون تفضلوا معنا. سماحة المفتي سيدنا ميشيل هون تفضل معنا بليز ناخذ صورة ونعطي تذكار لمعالي مع البروفيسور فيلاس أول شيء. نعم. بروفيسور فيلاس هذه خامس زيارة للبنان، شاغل مع وزارة السياحة بسنة 2000، وضع معهم المخطط الأساسي لوزارة السياحة اللبنانية، وعطول بيجي على لبنان بيتردد كرمال جامعة مدن الحياة.
ساعة الأيمام تفضلي بليز معنا. أستاذ نعمت الله كمان شرف. بدنا كمان نكرم هلا معالي الوزير، نشكره على رعايته المؤتمر وحضوره معنا. أستاذ عبدو عتي تفضل كمان بليز، نكرم أستاذ نعمت الله رجاء. تفضل أستاذ عبدو. بدنا نحن كمان نكرم أستاذ غابي ليون، معالي وزير الثقافة السابق أستاذ هنري سفير، تفضلوا لحتى تفضلوا. بدنا نقف مع معالي. Thank you for being with us معاليك. نحن بنقدر كثير وجودك معنا. لا the representatives of the embassies, please, can you join us? Representative of the embassies of Spain, Italy, China, and the UAE, and the Federation of Ambassadors. So نحن عم نحكي اليوم. And AIUTA delegates, would you please إذا ما دعيت حدا بليز الكل مدعو، يعني ما بعرف إذا منساه. شكرا لمعالي وزير الثقافة دكتور محمد داوود على هالرعاية.